Knowledge is power. Information is liberating. Education is the premise of progress in every society, in every family. Nabongo Teachers Training College is now inviting applications from interested and suitable students for Diploma in Primary Teacher Education, DPTE, for 3 years. Upgrade from P1 to Diploma Primary Teacher Education for 9 months. DTE, Diploma Teacher Education Secondary Option. We are now admitting secondary school students from Form 1 to Form 3 entries. Welcome to Nabongo Teachers Training College. Call now 0704 366 140 0704 366 140 for Nabongo Teachers Training College admission. Call us now 0711 574 423 0711 574 423 Nabongo Teachers Training College, Bungoma. Maisha TV, the Kenyan channel pushing information to Kenyan viewers through digital television platforms. Maisha Prime News, Maisha Television News. Thank you for choosing Maisha Television for this broadcast. Information. The classes were in a poor condition. Cultural programming. Coming to you through all major broadcasting platforms. Special in-depth coverage from around Kenya. Exclusive reporting from all across Kenya and the continent. Maisha TV presents high-class programming, engaging talk shows from our studios and outside broadcasting on a wide range of issues with trending perspectives. I'm really asking our guys who are behind the camera to look for that clip and then play that clip. Telling Kenyan stories you won't hear elsewhere. The most wicked sight in my life is to see his tongue hanging almost up to here. Tangu corona ianze mwezi wa 3 tumekuwa na changamoto mingi. Watching stimulating debates on a hot seat. I guess. Wait, I don't know. Wait. Let me tell you about the seat. No. The latest happenings from around you on Maisha Prime. The Prime Talk shows connects us with realities of life. Hivi sasa, looking at your everyday life. Wazazi wameweza kuwapa uhuru watoto wao na ndiposa and local business, finance and investment. Some levels of smuggling of sugar. Maisha TV digital platform engages users everywhere through multimedia approach technology. A Maisha Television digital platform, your local and continental channel platform where you choose it, watch it and love it. Mr. Speaker, Madam Speaker, we should not, if you don't come from Marsabit and you don't come from that region, you will not understand what we are talking about. No, Honorable, you know you eat fish, we eat camel. Don't shout at me. I am not, I'm not your boyfriend. Don't shout at me. Shame on you. I am not. No, you must protect me. I am a ranking member. Honorable Duale, you are protected. I'm not your boyfriend. Shame on you and sit down. Honorable Duale, I don't know whom you are referring to. Honorable Duale, whom are you referring to not to be your boyfriend? Not to be your girlfriend or boyfriend. But is that a parliamentary language? Yes. Yes, I withdraw. Yeah.
Welcome to Maisha Prime News. My name is Rida Chibet Karim. Welcome. The ODM party leader Raila Odinga on Friday took his politics to Luanda in Vihiga County, that is in western Kenya. Raila asked the youth to register as voters so as to elect accountable leaders come 2022. Bishebi Jr. brings us comprehensive details on this. ODM leader Raila Odinga on Friday made a tour of Vihiga County to woo residents to back his presidential bid and sell Azimio la Umoja campaign. Uliza nyinyi mnataka ni strafu? Aendelee siendelee? Aendelee siendelee? Wangapi nasema niendelee nione kwa mkono? His tour is seen as a move to strengthen his party in Vihiga, a region where ANC party boss Musalia Mudavadi comes from. Wakati wa inchi ya kupata renaissance, every nation in the world must go through a renaissance. The period for renaissance for this country is with us. And the year for renaissance for 2022 in Kenya has arrived. Na mtu ambaye atatupeleka mbele ni huyu mtu ambaye tumekuwa tukipigia kura. Watu wa Vihiga ni waulize swali moja na munijibu kwa haki. Mwaka wa 2007 mulipigia baba ama mukumpigia? Mwaka wa 2013 mulimpigia kura ama mukumpigia? Mwaka wa 2017 mulimpigia kura ama mukumpigia? Kwani huyo baba amekuwa tofauti ama ni huyu? Pana befu mulembe. Mulembe lundi. Ese ni ise sifuna. Ezo mwana wenyu mwana mbukuzu kwa Bungoma nani. Wewe ni mtu pekee katika Kenya ya leo unayeweza kurekebisha uchafu ulio katika nchi. Najua wewe ndio mtu pekee katika nchi hii ambaye umeumia, umeteswa, umeona machungu, umeona yote, kwa sababu nataka watu wa Kenya wapate haki. Na nyinyi mmesema mtamuunga yeye mkono. Safari haiendi na mtu mmoja, yeye peke yake hawezi. Nataka muahidi kwamba mtamuunga mkono kwa wimbo huu. Baba abeye korogendo, abeye korogendo aziza, abeye korogendo azizanga, ambigo konya nebo shoroge, abeye korogendo azi. Baba ndiye alitetea hii mambo, akasema lazima rasilimali ianze kwenda mashinani. Mchukue kura kwa wingi, na mkichukua kwa kura mutoke kupika hiyo kura, kwa sababu kupika kura ni haki yako. Tuko pamoja? Nataka nione wale wako pamoja na Oparanya na Raila, wale wako pamoja na Raila Amolo Odinga. Wakati 2013 wakati walikuwa naunda serikali, yeye aliambiwa atafute watu yake aweke kwa cabinet ile ya 2013. Wakati hiyo yeye aliweka watu yake kutoka village yake huko Kalenjin. Hapana weka Waluya kutoka huku. Na sasa yeye anasema kwamba saa hii ndio sasa ako na solution ya kusaidia vijana wa nchi. Mimi nataka kuhimiza vijana wa huku Western kwamba msifuate huyo jamaa. Mimi nasema, manake niliambia waamuzi mwisho wa mwezi huu. Nataka kuona kama wale majeshi yangu wameshika bunduki na risasi ndani yake. Naelewa vizuri? Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Mnakata hapo. Nimeona, lakini nimeona mashini mbili peke yake. Nataka waongeze mashini pale ili tuweze kuzalisha watu wengi zaidi, sio?
ili wakati ile ni mimi nikisema forward march, about turn, right turn, fire, 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 fire. Ndio mimi nitapima, nitaona vile nyinyi mtakuwa mmechukua kura. Kuchukua kura ya kutosha, mimi nitatangaza. The ODM party leader also had a stopover in Luanda town to address the residents. Kule nimetoka, nimeambiwa ya kwamba polisi wanahangaisha watu vijana. Ati watu wa bodaboda wanateseka. Sivyo? Nimetoa onyo pale, niambia polisi kazi yao ni kuchunga wananchi. Sio kelele yote kuku inatoa ni ya kutaga mayai. Tuko na kuku zingine huku, Mheshimiwa Raila Odinga, ambayo itawika kabla hata asubuhi ifike. Ile jogoo ambaye sisi tunatambua ukisema tuende asubuhi kumepambauka ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Raila has been seeking to strengthen his backing in Western as he prepares for the presidential race. He recently led his ODM delegation to Kakamega, where he met 16 members of parliament, 5 governors and over 30 MCAs. Last weekend, Raila was in Bungoma County. Last month, leaders from the Luya community made their demands to Raila Odinga as a condition to support his presidential bid in 2022. Members of Parliament Emmanuel Wangwe of Navaholo and Bernard Shinali of Ikolomani urged Raila to use the handshake with President Uhuru Kenyatta to push for development in the region. Raila is also set to make a major tour of Deputy President Ruto's backyard next week to woo the region to support him next year. He is set to make his first stopover in Turkana, where he is expected to meet ODM delegates and address the residents. He will then head to Eldoret to meet party delegates from West Pokot, Uasin Gishu, Elgeyo Marakwet and Nandi counties. The Azimio la Umoja Brigade will thereafter head to Nakuru for similar meetings and will be joined by delegates from Kericho and Bomet. For Prime News, Maisha Television, Ambushabi Jr. Vijana fire! Vijana fire! Vijana fire! Mko tayari? Mko tayari? Mtajiandikisha kama wapigaji kura? There was drama in Kajiado during Deputy President William Ruto's tour after Tobiko's husband accused the second in command for trespass. According to Tobiko's husband, he was not informed about the meeting and he is not a member of the United Democratic Alliance Party UDA. Here is the full report. Nikiingia kama gavana. An ugly scene emerged on Friday, October 8th, after the United Democratic Alliance UDA political party was accused of trespassing during a rally in Kajiado. Among those in attendance was the Deputy President William Ruto, who was being hosted by Kajiado East Member of Parliament Paris Tobiko at her matrimonial home. Niko na heshima sababu ya viongozi wote, niko na heshima sababu ya uongozi wa kanisa, uongozi wa Kiislamu, niko na heshima sababu ya wananchi wote wale Mungu ameweza kuwafikisha kwangu. Nasema asante. The DP's presence, together with his large number of followers, caused a feud in the family. Wakati niliketi chini na yeye, nikajua ninaongea na mama shujaa. Sio rahisi katika Kenya ya saa hii, mahali kuna vitisho, mahali kuna blackmail na intimidation, mahali kuna fujo, kiongozi kuamua kufanya kazi na Hustler Nation. It's not easy. Hana ruhusa kuingia kwa mali ya watu bila kualikwa. Tobiko's husband Kishanto Olesuji demanded the meeting to be halted. Ingekuwaje kama ningeenda kwake Karen, mahali anaishi na bibi yake,
ama huko Eldoret mahali anaishi, anasikiaje watu wanaenda kwake na hajaulizwa na mtu yeyote, na hajapeana ruhusa yake, hajaulizwa? I'm hurt. I don't support what's going on. I don't support the political activity going on my farm in Kajiado. That is my property. That is my farm, my land. In his argument, Furious Suji mentioned that despite being the legal homeowner, he had not learnt about the meeting until Thursday evening, October 7th. And that is trespass. My property has been destroyed. My right has been infringed by Samuel Ruto. As a citizen of Kenya. For somebody trespassing on other people's property without the authority. I've made the complaint to the Kajiado Security Committee. We are at Isinya OCPD office. So I want to disassociate myself wholly with what is going on in my farm. Kuna wengi wanatuongelesha usiku. Kuna wengi wako mafichoni kwa sababu ya vitisho, kwa sababu ya blackmail. Ukiona mama kama Paris amesimama mbele na kusema anajiunga na Hustler Nation, ujue huyo ni shujaa na ni jasiri. Paris Tobiko has been an active supporter of Jubilee and the handshake until a week ago, where she announced that she will be hosting the deputy president at her home in Kajiado. Your Excellency, ukiingia kama rais, sababu tunakuombea na tutakupatia kura pia. Ukiingia kama rais, barabara ya Isinya Konza, Your Excellency, tumeomba mara mingi na tunaomba tuwekewe lami Isinya Konza. Your Excellency, najua ulipokuja kanisa ya ACK Emakoko, wananchi wa Twala walikuomba barabara ya kutoka Kitengela kupitia Ngurunga kuingia Rongai. Hiyo ni bypass ya kufungua jam ya Nairobi. Watu wa Kajiado. Na mimi nikisimama hapa, nataka pia niseme sio rahisi. Mbali na ile vitisho tunapatiwa na watu wajinga wako huko. Sasa hapa sio rahisi pia, kwa sababu mnajua huyu mama wakati anakuja UDA anajua kuna Kato, anajua kuna Olemeja, anajua kuna wanaume huko, lakini akasema ni sawa, mimi najua hawa wanaume wako hapa na mimi ni mama, lakini niko tayari kumenyana na hii wanaume. So huyo sio mama wa kawaida, huyo ni mama shujaa. For Maisha Maisha Television, I'm Rida Chebet Kering. Jamatia kuja. Sasa wana toroka. Wewe shikana vizuri. An octogenarian man was set ablaze and his wife seriously wounded on the head after a group of assailants raided his homestead in Embu County. Mbeere South Deputy County Commissioner Chaka Nyamawi attributed the incident to a land ownership saga and urged residents to embrace dialogue in resolving disputes instead of reporting to violence. Ningependa haki yetu ifuatiliwe, tujue mwenye amefanya hiyo kitendo, juu nasikia wanajulikana, wapelekwe mbele. Kuna watu wamekuja hapa na lori wakaingia, alafu wakaanza kupiga ndulu. Sasa wakipiga ndulu, alafu wanafungia ile wazazi nyumba kwa nyumba. Alafu sasa mzee alitoka kwa dirisha, sasa alianza kupigwa na mawe na ile mapanga na nini, akakibisana na yeye akaanguka. Penye alianguka alipigwa na mapanga, alafu yule bibi yake akienda kutoka na yeye akapigwa panga, lakini alipata nafasi ya kuebuka. Na huyu mwingine, huyu mzee, lakini yeye mzee aliwezwa na akapigwa kauawa kabisa na akawekwa moto. Na pia tumesikia ni kwamba hii kesi ni ya shamba. Kesi ya shamba hii ni ya zamani, lakini wameenda kuharibu hizo nyumba
kwa nia ya kuwatoa wale watu ambao wanaishi kwa hizo nyumba. Then ndo wakarudi kwa hii boma. Waliporudi kwa hii boma, watu around kwa hii kijiji, sijui walikuwa na react kwa sababu yale yamefanyika kule, ndio wakakuja kuwavamia. Katika ile kuwavamia, wakawafungia kwa nyumba wengine, na huyu mzee akajaribu kutoroka, lakini kutoroka kwake, na huu matu ulikuwa mkubwa, ndio wamekata, wakiwa wanachoma nyumba hapa, wengine wanakatakata miraa hapo nyuma ya nyumba. Kuna miraa imekatwa mingi sana, so wakaharibu wakakatakata hiyo miraa huku nyumba wanachoma. Mzee akajaribu kutoroka, ndio wakampata kabla hajafika mbali, wakamchoma hapo nyumba. Residents in Kino area, Kiambu County, are in shock following an incident where a young man allegedly stabbed his 70-year-old grandmother to death. Neighbors say the 23-year-old man, who has since been arrested, may have been under the influence of drugs. Relatives and friends of the 70-year grandmother are still struggling to come to terms with the shocking news they got. 7:30 we were called, as in people were screaming, so we came and we found her fallen over there with a lot of blood flowing. As you can see over there, the whole of that place was flooded with blood. According to residents, the 23-man used a knife to stab his grandmother before locking himself in one of the rooms of the deceased. She had fallen, so apparently those people who had this, they said it is the grandson who had either stabbed her or pushed her. We are not sure. The young man is said to be a drug addict and has been unruly, as efforts to reform him have all hit the rock. Ashakuwa akitishia watu. Hata alikuwa amesema atatahiri hii kijana ya nini brother yake. Sasa sijui ni jana ama ni juzi alikuwa amesema atahiri. Alienda kwa mama yake akasema atamnyonga. Sijui alikuwa anamnyonga kwa nini. Mama yake kwa duka, lakini anasimama pale kwa barabara atamfanyia hivi, nitakunyonga. So after akitoka Kino ndio alikuja kuua my mom. So sio kitu ako nayo. Hata kama ako na drugs, tunasema sio yeye wa kwanza kukunywa drugs. Hakuna kazi wanafanya, wanakaa huko. Kwa hivyo tunataka wasaidiwe, washikwe vizuri, wasaidiwe, waongeleshwe, watafutiwe kazi na serikali. Kwa maana huyu kijana vizuri sana, hangetaka kufanya hivi, lakini kwa sababu ya hiyo dawa, na sio peke yake hapa, ni wengi wanakunywa hizi dawa. The suspect has been arrested and is being detained at Gikuyu police station, while the body of the deceased was taken to Togoto mortuary. For Prime News Maisha Television, I'm Philip Simi. Police in Isiolo County have arrested 4 people and confiscated 30 kilos of bank at roadblocking at Charles Post. Isiolo County Commissioner Geoffrey Moding says the narcotic may have been en route to Nairobi. Let's have a look. Kuna timu yetu ya multi agency ambaye ilikuwa upande ya Achas Post, waliweza kushika bangi ya kiwango ya pesa zaidi ya 1.5 million. 4 people were arrested in the bust. Hawa tumekamata vijana 4 ambao miaka yao ukiangalia kuanzia miaka 20 to 30. Hao ni vijana tu ambao wanataka yani kutumiwa, unalipa pesa kidogo na drug lords wale wakubwa wako huko wanaendelea kuwatumia. Vile umeona vile wamepanga hii mambo ya kusafiri hizi madawa, wametumia ujanja mwingi sana, ambapo watu kuona tu na macho huwezi ona. The Kenya Nutritionist and Dietitians Institute plans to set up a center for research and innovation and business incubation to be hosted at their newly launched headquarters in Mlolongo in Machakos County. The center will help execute their mandate in not just regulation of the profession but also research. KNDI must play its role in assisting the country to realize the role of nutrition in development, good national health,
and management of diseases. The role of nutrition in development is to ensure a healthy, productive workforce. Kenya is facing a triple threat of malnutrition, as cases of undernutrition, overnutrition, and micronutrient deficiencies continue to be recorded in health facilities all over the country. And this therefore calls for enhanced measures to improve the dietary habits of Kenyans. This requires functional health systems, including professional functional systems that provide responsive, effective health workforce that are able to attend to their duties and that are well regulated. Neema Institute in Bungoma County, determined to offer quality training to its students, is now appealing for students to join the institution. Bushebi Jr. tells us more. To eradicate illiteracy in Kenya, the government of Kenya, through the Ministry of Education, has established different learning facilities to equip its citizens with knowledge and skills. Neema Institute of Science and Technology, located in Bungoma County, is determined to offer quality and affordable training to enable students get skills that will be useful in their future lives. If you are working, you will talk to us, that administrator will allocate the time, and before the end of the course, you'll have been taught all units. Mr. Mike Indeku is the coordinator of the Neema Institute Bungoma Town branch, located on Mwamunyenyi Plaza, first floor. I'm Mike Indeku Nyongesa. I'm the coordinator of Neema Institute of Science and Technology, Bungoma campus. We are situated at Mwamunyenyi building, first floor, and this is one of the branch of main campus in Bungoma. The facility offers diploma and certificate courses in ICT, business, driving, among others. Here at Bungoma, we offer diploma courses, certificate courses, and arts and courses. Under arts and courses, these are the courses for those who have not qualified for certificate courses. Or somebody who has done class 8, or he did Form 4 level, but he didn't manage to score C minor or D plus and above. So that's the courses for those who want to upgrade to certificate, then diploma and higher diploma. Under the artisan, we have store keeping, we have salesmanship, we have marketing. So when we come to certificate level, so there are those students who scored D plus and they want to do diploma. So they can come in and do a certificate course, whereby we have all certificate courses in the business department and technical. And if you want to do a diploma course, you must have a C minor and above. Then it depends with the courses. Being among the 10 branches of the main campus located in Eldoret town, Neema Institute has a well-equipped teaching staff. All teachers, they have to attend to their lessons. All students have to be in class from 8 to 6. My names are Okwachil George, teacher at Neema Institute of Science and Technology, in charge of the business department, artisan, diploma, and also it cuts across the higher diploma courses teacher. So I urge students outside there, we pledge you are being welcome. Feel at Neema Institute, where we value your education for future of tomorrow. My name is Wanchala Kevin. I handle ICT at Neema Institute of Science and Technology. Just to talk about courses offered at Neema Institute of Science and Technology, we offer courses starting from arts, and we have certificate, we have diploma, and then a higher national diploma. We have students partaking different courses at different levels, and we have also equipped staff. We have also
Our institution generally is equipped with resources and materials to enable our students pursue different courses in their different personalities. And also, to talk about the same, fees at NEMA Institute is very affordable, and we encourage students who are outside there, they should not look at what they are holding at their hands right now. Mr. Indeku is calling on the students to join the facility that imparts its trainees with quality knowledge and skills. When we talk about fee, most of the people they are afraid of joining institution because of fee. As at Bungoma, our fees is cheaper compared with other institutions because we are aware of the challenges people are facing. You know, right now getting fee is not easy. So at least we have reduced our fees so that at least we can attract people. Most of them can come and learn our institution. Our main aim is not about the fee. It's about the knowledge. What are we trying to give back to the society? And when we talk about this institution, most of the students, most of the people have graduated in this institution and they are working in various places. There are those in counties, there are those who have employed themselves. So when the students are admitted in our institution, we also advise them. The purpose of learning is not to get employed. You can even employ yourself. Prepare our students. Let's prepare our children at home so that they meet their dreams in the near future to come. We want to encourage each and every one of us that if you are outside there, try to encourage one another. Let's be a brother keeper, a sister's keeper, in that you encourage somebody at least to be engaged somewhere. For Maisha Prime, Maisha Television, Ambusha Bejonia. And Masinde Muliro University students have threatened to protest after a third-year engineering student was killed in cold blood by unknown people using a knife on his way home after leaving the institution. Jonathan Telewa was attacked by unknown people in the company of a fellow female student and stabbed severely. He was pronounced dead when he was rushed to a nearby hospital. A number of Masinde Muliro University students have been killed recently under mysterious conditions. The students are now warning that they will protest to force police officers to take action. These things has been happening in this university for so long, and it is not that pleasing. It is not encouraging. You are discouraging students. You are discouraging everybody who wants to take education or to make his studies. Wanabeba hapa wawe makini. Wanabeba miwa hapa, wengi wanatumia dawa za kulevya, pombe, bangi, hapo wanaishi kutinga vibaya. Ngoma kampuni ya West Kenya pia wachukulia hatua waweze kuendesha haya magari yao kwa uangalifu. Ningependa kuambia tena polisi hapa huwa wanashika watu wakikata kuni kidogo, wanapiga mtu risasi kwa forest hapa. Wanashika mtu saa 8 usiku wanampiga risasi. Na huyu kijana ameuawa mchana. Huyo polisi mwenye anapiga watu, anashika watu wakichoma makaa kwa forest. Alikuwa wapi hii mchana mwanafunzi wetu akiuawa? Hivyo tunaomba idara za usalama eneo hili la Kakamega ziweze kuingilia kati ili kuona kwamba kuna usalama wa kutosha kwa wale wanafunzi wote wa vioni. ODM party leader Raila Odinga has caused a stir after allegedly advocating for freedom of brewing and drinking local brew, popularly known as Changa. Speaking in Vihiga County on Friday, the former Prime Minister asked police officers to slow down on harassment of Vihiga dwellers, promising them an investment in Changa brewing factory should he become the president. Mimi naambiwa ati hapa polisi wana harass vijana. Watu wana shida mingi kiuchumi wakati huu. Watu wana shida mingi. Na wana hasira. Na wewe unakwenda tena kuzidisha hii hasira. Ati nakuta mtu wapi kitambulisho. Ati wewe unakunywa changa.
Ubaya gani kukunywa chang'aa? Hiyo anakunywa kwa sababu hana chaguo ingine, sivyo? Sisi tutajenga kiwanda ya kuchukua hiyo chang'aa na kusafisha, alafu baadaye sisi tunauza tunapeleka kama waragi. Hiyo ni suluhu. Hapana kuna hangaika na ile mama ambaye anatengeneza chang'aa. Anatengeneza kwa sababu hiyo ndio mapato yake. Sisi kama serikali tutakuwa na suluhu kwa mambo haya. And now let's get the feature on impact of COVID-19 to small scale traders by Anthony Osundwa. In December 2019, a new respiratory illness referred to as COVID-19 caused by a novel coronavirus was first detected in the central Chinese city of Wuhan. Within the first 5 weeks of the outbreak, tens of thousands of people were infected and more than 1,000 died. The outbreak has been categorized as a public health emergency by the World Health Organization. Not surprisingly, the virus is having economic impact throughout the world, and the major economic sectors in Kenya have not been spared. Traders have been forced to close their businesses, downgrade, or survive with losses or teams. Kabla ya COVID-19 biashara ilikuwa mzuri sana. Tulikuwa tunafanya kazi kwa njia mzuri, sababu watu ambao walikuwa wananunua vitu walikuwa wengi, na vile COVID iliingia biashara ikasimama kwa muda mrefu sana. Biashara ikaharibika kwa njia nyingine. This happens after the Ministry of Health came up with some restrictions such as curfews and lockdowns to curb the spread of COVID-19, not caring on how the restrictions will affect the traders, either positively or negatively. Repeat with an appeal to the public and leaders to continue to observe the measures that have been advocated as critical COVID-19 prevention measures. We all know them: face masking, observance of social distancing in public places, and of course continued hand washing with soap and water or sanitizing. The government should in turn come up with some good plan over the business sector to give them a humble time in their working. Now is the time to rebuild. And to rebuild successfully requires a worldwide response in confidence and investment to enable production and consumption to bounce back to pre-pandemic levels. On the streets of Bungoma town in Bungoma County, we met Judith Temoi, a business lady who sells clothes at the Chepkube market. Mimi naitwa Judith Temoi. Ninafanya biashara ya manguo. Nilianza hii biashara 2019. Niliona hii biashara inaweza kuniinua kimaisha na hata nifunze watoto wangu na nifukuze umaskini. Judith says the curfews have reduced the time limit that was there with their customers. The lockdowns have made it hard for the transportation of the new materials and belts, as they used to import them even from outside the country. Tangu COVID ingie, biashara yangu imeanza kuititimia chini kwa sababu ya customers hawana pesa, na nikileta hata stock iwezi kutembea haraka, inasimamisha pesa yangu, na hali nitaka nifanye shughuli na hiyo shughuli ina fail. So
imenifanya mpaka hata sio biashara sio comfortable. Hii mambo ya COVID imeathiri biashara yangu kwa sababu watu hawana pesa, kwa sababu wameweka limit time ambapo uwezi kupata customers wengi wa kuleta pesa, kwa sababu curfew nilikuwa nauza biashara yangu mpaka saa 6, lakini wamesongesha masaa imekuwa chache, so siwezi kupata pesa vile. Watu imeathiri biashara yangu kwa sababu hata watu wengi wameokopa kutembea, wanasema wanaweza kushikwa, hata kama mtu anaweza kusahau afaye mask na anashikwa. So watu wengi wameokopa kuja kwa soko kuja wanichangie. She urges the county government of Bungoma to stake a budget meant for the loans for the small-scale traders to at least boost them away from lifting some restrictions such as the curfews to increase the time limit that was there before. Advice county government wasongeshe curfew mpaka pengine saa 8 huko ya usiku, ili tupate customer kama kawaida. Na tena tungeomba kama sisi wa mama wa county government wangetupea hata kama loans ili to improve biashara yetu. She goes on to urge her fellow small-scale traders to always work hard, be faithful in the work, and all shall be well with the time. Ningeomba hao wanabiashara wenzangu pia wajikaze tu, hata kama iko hii COVID-19, lakini tujikaze, tusi lose hope. For Maisha Prime News, Maisha Television, I'm Anthony Osundwa. Well, folks, that's all you had for Maisha Prime News. My name is Rida Chibet Kering. Enjoy the rest of your viewing. Kama mahubiri ni kama yale nimesikia Bishop Harrison Ng'ang'a akihubiri hapa, sio ajabu Kamaru aliokoka, kwa sababu hii mahubiri Harrison Bishop Ng'ang'a umetutia wasiwasi kidogo hapa juu ya hii safari ya kwenda mbinguni, kwa sababu inaonekana watu wengi sana watabaki huku, hawako kwa hiyo safari. Tumepata wasiwasi mpaka nimeketi hapo nikauliza rais, sasa unaonaje hii safari? Akaniambia inaonekana tusipofanya bidii na tujipange vizuri, sisi ni wale wa kubaki huku. Sasa lazima tufanye bidii. Na mimi nataka nikuambie Bishop, na tutafanya bidii. Sisi hatutaki tukosekane kule mbinguni. Tutafanya bidii. Na hiyo mambo yote umesema tutajipanga, tuachane nazo, alafu twende mbinguni. Baba Askofu, unajua kidogo ulituchanganya wakati ulizungumza pale ukasema salamu. Sasa tulichanganyikiwa, hatujazoea kwa AIC wewe kusema salamu. Karibu nifikirie ulikuwa unataka kusema assalamu alaikum.
Tumezoea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha TV, the Kenyan channel pushing information to Kenyan viewers through digital television platforms. Maisha Prime News, Maisha Television. News. Thank you for choosing Maisha Television for this broadcast. Information. The classes were in a poor condition. Cultural programming. Coming to you through all major broadcasting platforms. Special in-depth coverage from around Kenya. Exclusive reporting from all across Kenya and the continent. Maisha TV presents high-class programming, engaging talk shows from our studios and outside broadcasting on a wide range of issues with trending perspectives. I'm really asking our guys who are behind the camera to look for that clip and then play that clip. Telling Kenyan stories you won't hear elsewhere. The most wicked sight in my life is to see his tongue hanging almost up to here. Tangu corona ianze mwezi wa 3 tumekuwa na changamoto mingi. Watching stimulating debates on a hot seat. I guess. Wait, I don't know. Wait. Let me tell you about the No. The latest happenings from around you on Maisha Prime. The Prime talk shows connects us with realities of life. Hivi sasa, looking at your everyday life. Wazazi wameweza kuwapa uhuru watoto wao na ndiposa. And local business, finance and investment. Some levels of smuggling of sugar. Maisha TV digital platform engages users everywhere through multimedia approach technology. A Maisha Television digital platform, your local and continental channel platform where you choose it, watch it and love it.